Okay, welcome to English for Specific Purposes, and then this is for Sea Transport Management, and this is part 4. Okay, so let's check this out. We are going to learn the conversation. Ya, kita akan belajar tentang percakapan di sini. Let's see. Okay, so let's see. There are many dialogues, banyak sekali dialog. Ya, kita breakdown satu-satu. What's your favorite form of travel? Nah, passenger 1. Passenger 2. If I have the time, I prefer to go by ship. Ya, by ship. So let's see. Favorite form, bentuk. Ya, kalau jalan-jalan pengen pakai apa sih? Gitu. What's your favorite form of travel? Ya, favoritmu apa gitu, transportasi favoritmu. Nah, if I have the time, I prefer to go by ship. Ada kata I prefer to go by ship. Saya lebih suka menggunakan atau pergi menggunakan perahu gitu ya, atau ferry, ya, atau kapal laut. Ya, di sini. Okay. And then the second dialogue. Let's see this one and this one. Aren't you seasick at all? Fortunately, I'm a good sailor. It takes a very rough sea to upset me. So seasick, kalau nanya mabuk laut nggak gitu ya. Nah ini artinya dalam bahasa Inggris. Aren't you seasick at all? Apakah kamu mabuk laut? Gitu. Fortunately, untungnya I'm a good sailor. Saya adalah sailor itu pelaut yang baik gitu ya. Oke, okay. Great. So seasick di situ artinya mabuk laut. Lalu lihat lagi. Where are you going this time? Pergi kemana? Katanya sekarang. I'm off to Japan. Saya pergi ke Jepang. I'm off. Di situ. Nah bisa dipakai ya. I'm off to Japan. Saya pergi ke Jepang. Seperti itu. Lalu selanjutnya. When does the ship sail? Wednesday week. Ya, ada kata when. Berarti kapan sih kapal lautnya ini berlayar? Ya, sail, berlayar. Dia bilang Wednesday setiap Rabu, setiap minggu. Ya, Wednesday week. Oke. Okay. Lalu selanjutnya, where is it sailing from? Dari mana? Where? Oke. Okay. Dari mana ini berlayar? Karena ada from di situ ya. From Southampton. Dari Southampton. Seperti itu. Oke, okay, dari Southampton. Great. Lalu selanjutnya, how long does the passage take? Ya. How long berarti ngomongin tentang waktu, rentang waktu ya. So, makanya dijawab about 7 weeks. Okay, it's about 7 weeks. And then the next one, which ports is the ship calling at? Ya, jadi which ports, pelabuhan mana? Gitu ya, the ship calling at. Bisa pelabuhan Aden, Bombay, Bangkok, Hong Kong, I think. Gitu ya. So that's it. For which ports, pelabuhan mana? Ports itu adalah pelabuhan. Lalu selanjutnya, will you be going ashore in Bangkok? Yeah. Will you be going? Akankah kamu ashore? Yes, in Bangkok. Pergi berlayar atau di laut dan lain sebagainya di Bangkok. I hope so. Mungkin. Lalu selanjutnya, you must take a trip through their klongs in a long-tailed boat. It's fascinating. I remember that. Take a trip. Ya, ada take a trip di situ. Okay. And then you've got also klongs. Yeah, what is klongs? Yeah, what are klongs? Yeah, let's see. Klongs is yeah, a canal. Ya, canal tapi ini bahasa Itali. Bahasa Thailand. Klongs itu artinya kanal tapi dia bahasa Thailand. Oke. Okay. Lalu ashore itu di darat atau di laut gitu ya. Going ashore itu berarti going ya jalan-jalan di darat di Bangkok gitu ya. Klongs itu kanal di bahasa Thailand. Lalu selanjutnya, aren't you scared of heavy seas? Not really. These large ocean liners are pretty solid, you know. Ya. So takut nggak sih dengan heavy seas? You know? Heavy seas. What is a heavy seas? Laut yang deras. Ya, ombaknya besar dan lain sebagainya. Karena tidak katanya ya. So heavy seas ya lautan deras gitu ya. Ombaknya besar dan lain-lain. Dan dia bilang tidak. Sangat padat kok, solid gitu ya. Lalu selanjutnya, have you ever had to wear a life belt
Pernah nggak sih pakai life belt? Ya, what is life belt? Anyone? Ya, life belt. Life belt meaning sabuk pengaman. Rompi berenang juga bisa. Yeah, so life belt, romping berenang, only when I was in the Navy, but the boat that was just for practice. We had to man the lifeboats too. Okay. So, life belt adalah pelampung ya, atau baju renangnya gitu ya, rompi berenangnya itu. Ya, dia pernah pakai tapi ketika di angkatan laut. Untuk praktek. Selanjutnya, I think I'll sail with you next time. Do, I'd be delighted. Saya akan berlayar denganmu nanti lain waktu. Saya senang, be delighted. Katanya gitu. Oke. Well, have a pleasant voyage. Thank you, all the best. Ya, pleasant, menyenangkan. Voyage, voyage itu seperti trip gitu ya, atau perjalanan. A pleasant, selamat mendapatkan perjalanan yang menyenangkan. Thank you, all the best. Okay, great. So that's all. Thank you very much. Then I see you again next week. Have a nice day, everyone.